photograph of me in the nude, and I'm sharing it here, and I'm sharing this here so that you can see that this sort of thing happens, and men do this on social media to constantly harass and abuse women and to push us out of public spaces by making the space unsafe. So how can we navigate this? So if you see சோஷியல் மீடியா பேஜ்ல மார்ஃபிங் போட்டோ வெளியானதை தொடர்ந்து சின்மயி அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமா ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா எக்ஸ் பேஜ்ல சினிமா நடிகை ஒருத்தருடைய மார்ஃபிங் போட்டோ வெளியானுச்சு. இதை பார்த்து டென்ஷன் ஆன சின்மயி அதுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிச்சதோட போலீஸையும் டேக் செஞ்சு சம்பந்தப்பட்டவங்க மேல தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு புகார் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த மார்ஃபிங் போட்டோ வெளியிட்ட கும்பல் அடுத்ததா சின்மயோடைய போட்டோவை மார்ஃபிங் பண்ணதோட ரொம்பவே மோசமான கேப்ஷனும் போட்டிருந்தாங்க. இதை பார்த்த சின்மயி அந்த பதிவை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்களோட எக்ஸ் பேஜ்ல பதிவிட்டது மட்டும் இல்லாம அந்த போட்டோவுக்கு மோசமான கமெண்ட் செஞ்சவங்களுடைய போட்டோவும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. இதை குறித்து தான் இப்போ ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க சின்மயி. அந்த வீடியோவில் சின்மயி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, பெண்கள் எப்போவுமே ஆண்களுக்கு அடங்கியே போகணும் என்ற எண்ணம் பலருக்குமே இருக்கு. அப்படி அடங்கி போகாதவங்க செத்துடலான்னு பதிவிட்டிருக்காங்க. எப்போதுமே பெண்கள் அடங்கி போகணும்னு தான் இந்த ஆணாதிக்கவாதி நினைக்கிறாங்க. அவங்கள எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறவங்கள தொடர்ந்து ஏதாவது சித்தரித்த வண்ணம் இருக்காங்க. மார்ஃபிங் போட்டோ உருவாக்குற குரூரு புத்தி கொண்ட ஆண்களுக்கு இதை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதுன்னு பதிலடி கொடுத்து வீடியோ ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. Photograph of me in the nude, and I'm sharing it here, and I'm sharing this here so that you can see that this sort of thing happens, and men do this on social media to constantly harass and abuse women and to push us out of public spaces by making the space unsafe. So how can we navigate this? So if you see something like this, it's usually coming from somebody who doesn't like you. It could be a woman also, but more often than not, it is a man who wants to take revenge on somebody by, sharing these photographs. There are also so many women who've written to me saying that loan apps continue to do this. I would only urge women to not be scared of anybody morphing these photographs and videos, because with AI, a lot of these psychopaths and sociopaths who have been raised like this, which is why a lot of these men are lonely. They will never have proper friendships with most people because they don't know what to do, and they channelize all of this anger into hate for a gender, and that hate for a gender actually makes life unsafe for so many of us, right from acid attacks to rape threats to so many other things. Now, especially with deep fakes and AI, these men are going to be misusing this a lot more in the future. So the only way for women to manage this is to get rid of the shame. So the actual hate that has been fueled by some of these Twitter pages and meme pages on social media just because they don't like an opinion has led to another page which is a porn site to morph my photograph and send it to me, and as I said earlier, I tagged the police in this. So a lot of them is motivated, a lot of them are paid to do this, but I am not the kind of woman who's shamed by this. And what can you do if you find a morphed video or an image or a deep fake AI image of yours which shows you naked? First, don't be afraid. Second, it's not your shame. 3, tell your family, nothing to be afraid of. 4th, if you feel that your family is going to be stopping your education or your career because of reporting this, it is a very real fear that women have, because a little bit of financial freedom that we have will be taken away by our families. Many of them can be abusive themselves. So you can report it to the authorities and find somebody who's trustworthy to report this. Only thing, this is going to be very, very common in the future. Men have always used technology, power, money to defame women that they don't like. Earlier, they used to call them witches. They used to call them black magicians. Then they would call them prostitutes. And if they wanted a woman and they didn't get her, then they would make rumors about her so that her life will be miserable. This has always been the way of the society. We need to get out.